Hello everyone, welcome to Tara IAS. Think IAS, think Tara. And I welcome you on to today's The Hindu Analysis session. So here are important list of articles for us today. What is happening in Balochistan? So IR ki related. So దీని background నుంచి the recent context వరకు క్లియర్గా మనం డీల్ చేద్దాం. Factors influencing women's political participation, society GS2 ki related. So దీని కూడా will be seeing. The dystopian side of Insta commerce. Okay, this also is related to your GS3 economy. High base effect, again related to your economy. Election Commission to here, please to upload booth wise turnout. So again, manaki elections ki, electoral reforms, Election Commission ki, since past few months, main ga since past 1 week, manaki frequent ga articles ostunnayi. So again, Election Commission ki related. Supreme Court to consider if Lokpal has power over judges of constitutional courts. So Lokpal kuda recent ga it is in news. So chudamu. India takes 24th spot in free speech survey. So it is also, and S&P upgrades NPFC citing Reserve Bank's new norms. Right, again economy banking related article. Right to development are priority under fundamental rights. It is again polity, fundamental rights related. Chhattisgarh journalists killed for reporting road work corruption. Right, so these are important list of articles iroju mana Hindu paper lo. So each of one of these articles ni manam comprehensive ga deal chedamu. So let us not wait, we'll begin our session. So starting with our very first article in today's Hindu paper, that is what is happening in Balochistan. Okay, so recent ga Balochistan lo oka crisis start ayindi. Right, a recent incident had happened. So that is the reason మనం దీన్ని డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఈ ఆర్టికల్లో మనం ఏం డిస్కస్ చేద్దాము అంటే ఫస్ట్ రీసెంట్ కాంటెక్స్ట్ చూద్దాం. ఓకే, యాజ్ టు బలోచిస్తాన్ ఇష్యూ అసలు మనం ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నాము, వాట్ హ్యాపెన్ రీసెంట్లీ అని. రైట్, అండ్ లేటర్ లొకేషన్ ఆఫ్ బలోచిస్తాన్. లొకేషన్ ఆఫ్ బలోచిస్తాన్ ఇది మీకు ప్రిలిమ్స్కి పొటెన్షియల్ క్వశ్చన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక్కసారి డీటెయిల్గా లొకేషన్ చూద్దాం. అండ్ what are the challenges that Balochistan is present, Balochistan ఏ challenges face చేస్తుంది అని చెప్పి we'll be seeing. Again as usual we'll be dealing with the way forward. సో ఈ యొక్క ఆర్టికల్ని మనం in this way we will be dealing. ఓకే, సో రీసెంట్గా కాంటెక్స్ట్ చూసినట్లయితే బలోచిస్తాన్ లిబరేషన్ ఆర్మీ ఏదైతే ఉందో ఇట్ హైజాక్డ్ అ ట్రైన్. ఓకే, ఈ ట్రైన్లో 400 ప్యాసింజర్స్ ఉన్నారు. సో ఈ ట్రైన్ని బలోచిస్తాన్ లిబరేషన్ ఆర్మీ హైజాక్ చేసేసింది. ఓకే, అండ్ నా వాట్ ఆర్ ఇట్స్ డిమాండ్ ఏంటి అంటే, సో హైజాక్ అయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ టేకింగ్ ఆల్ దీస్ 400 ప్యాసింజర్స్ ఇన్ టు ఇట్స్ అథారిటీ, సో ఉమెన్ని చిల్డ్రన్ని రిలీజ్ చేసేసి రిమైనింగ్ ప్యాసింజర్స్ని వాళ్ళ దగ్గర ఉంచుకున్నారు. సో నా వాట్ ఆర్ దే డిమాండింగ్. సో పాకిస్తాన్ ఇంతకుముందు సెవరల్ ఇయర్స్ ఎకో బలోచిస్తాన్లో ఉన్న కొంతమంది పీపుల్ని పాకిస్తాన్ అండర్టేక్ చేసింది, అంటే వాళ్ళ అథారిటీలో వాళ్ళని సీజ్ చేసింది. సో వాళ్ళని ఇప్పుడు రిలీజ్ చేస్తే మేము రిమైనింగ్ పీపుల్ని రిలీజ్ చేస్తాము అని చెప్పి బలోచిస్తాన్ ఇస్ డిమాండింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ప్రెజెంట్ కాంటెక్స్ట్. కానీ ఇఫ్ యూ కెన్ రిమెంబర్, బలోచిస్తాన్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ ప్రొవిన్స్ ఇన్ పాకిస్తాన్. సో పాకిస్తాన్లో ఒక పార్ట్ బలోచిస్తాన్. నౌ వై బలోచిస్తాన్ ఎందుకు పాకిస్తాన్కి అగేన్స్ట్గా పాకిస్తాన్ ట్రైన్ని హైజాక్ చేస్తుంది, వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ? సో ద మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే బలోచిస్తాన్ వాజ్ సివియర్లీ డిస్క్రిమినేట్. ఓకే, ఏదో ఎకనామికల్ వైజ్ కానివ్వండి, హ్యూమన్ రైట్స్ ఇష్యూ కానివ్వండి, ఆర్ ఎల్స్ పొలిటికల్ వైజ్. సో వాళ్ళకి ఫస్ట్ థింగ్ పొలిటికల్ రిప్రజెంటేషన్ లేదు, ప్రాపర్ పొలిటికల్ రిప్రజెంటేషన్ లేదు. సో దెర్ ఇస్ నో వాయిస్ గివెన్ ఫర్ దెమ్ టు రేజ్ దేర్ ఇష్యూస్. దట్స్ ద ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ సెకండ్ వన్, ఎకనామికల్గా వైజ్ కూడా వాళ్ళకి ఏం బెనిఫిట్స్ రావట్లేదు, బికాస్ పాకిస్తాన్ ఈజ్ యూజింగ్ బలోచిస్తాన్ ఫర్ ఇట్స్ ఓన్ బెనిఫిట్స్. అండ్ చైనా కూడా ద సేమ్ థింగ్, బికాస్ మీరు ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే బలోచిస్తాన్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ రిసోర్స్ రిచ్ రీజియన్. Okay, so Pakistan is using this Balochistan for its own benefits. So for example, China-Pakistan economic corridor ఏదైతే ఉందో, for this corridor, in this corridor, as part of this corridor, Balochistan is also part of this corridor. Okay, so ఇక్కడ China benefit అవుతుంది, Pakistan is also gaining benefits from it. But who are its loss? Balochistan అనేది సివియర్గా లాస్ ఫేస్ చేస్తుంది. ఫైన్, దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ థింగ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల నౌ బలోచిస్తాన్ వాంట్స్ టు రేజ్ ఇట్స్ వాయిస్. ఓకే, ఫైన్. సో ఒక్కసారి మనం లొకేషన్ చూద్దాము, చూడండి. సో నౌ కమింగ్ టు ద లొకేషన్ ఆఫ్ బలోచిస్తాన్. సో దిస్ హైలైటెడ్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో, దిస్ హోల్ పార్ట్ ఇస్ బలోచిస్తాన్ లొకేషన్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ఇరాన్. ఓకే, సో బలోచిస్తాన్లో
Chabahar port undi and Gwadar port, which are again very important for Pakistan and also for China. Strait of Hormuz kuda, it is somewhere or other, it is kind of linked with Balochistan. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల ఇరాన్ కానివ్వండి, పాకిస్తాన్ కానివ్వండి, చైనా కానివ్వండి, వాట్ ఆర్ దే డూయింగ్? దే ఆర్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటింగ్ బలూచిస్తాన్ ఫర్ దర్ ఓన్ బెనిఫిట్స్, బట్ దే ఆర్ నాట్ కేరింగ్ అబౌట్ ద పీపుల్స్ లైఫ్ ఇన్ బలూచిస్తాన్, రైట్? సో ఇప్పుడు మనము బలూచిస్తాన్ స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్ చూద్దాము. తర్వాత వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ ఫేస్డ్ బై బలూచిస్తాన్ అండ్ వే ఫార్వర్డ్ చూడండి. సో స్టార్టింగ్ విత్ ద హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ బలూచిస్తాన్. సో బలూచిస్తాన్ పాకిస్తాన్లో ఇంపార్టెంట్ ప్రావిన్స్ అయినా కూడా yet till date it is the most least developed province. Okay, and that is the reason చాలాసార్లు ఇన్సర్జెన్సీస్ రేజ్ అయ్యాయి బలూచిస్తాన్. 1950s, 60s, 70s అండ్ మిడ్ 2000స్లో we've seen lot of insurgencies in Balochistan. Again, what is the reason? Political marginalization, okay, and economic exploitation and military oppression, and also heavy human rights violations వల్ల still ఇప్పటికీ బలూచిస్తాన్ it is the least developed province. Okay, so next moving on to the significance of Balochistan. The first one is geopolitical and strategic importance. సో ఇందాక చూసాము బలూచిస్తాన్ ఏంటి, ఇరాన్తో బార్డర్ ఉంది, ఆఫ్ఘనిస్తాన్తో బార్డర్ అండ్ పాకిస్తాన్, ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ ఆల్సో. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పొలిటికల్ స్ట్రాటజిక్ సిగ్నిఫికెన్స్. ఓకే, అండ్ తర్వాత ఇట్స్ యాక్సెస్ టు అరేబియన్ సీ. సో ఇందాక మనం గ్వాదర్ పోర్ట్ ఏదైతే చూసామో, ఇందాక మీరు ఇక్కడ హియర్ యూ హ్యావ్ గ్వాదర్ పోర్ట్ అండ్ ఇది చూసాం, దిస్ ఇస్ బై బలూచిస్తాన్ చాలా ఎక్స్ప్లైట్ చేస్తున్నాము అని చెప్పి. సో గ్వాదర్ పోర్ట్ ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ చైనాస్ బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్. సో బలూచిస్తాన్ని మనము చైనా అండ్ పాకిస్తాన్ ఎకనామిక్ కారిడార్కి ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తున్నాము అండ్ బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్కి వీఆర్ ఎక్స్ప్లాయిటింగ్. సో ఇంత ఎకనామికల్గా బలూచిస్తాన్లో మనం డెవలప్ చేసుకుని వీఆర్ గెయినింగ్ బెనిఫిట్స్ కదా. బట్ బలూచిస్తాన్ ఒక్కసారి ఎకనామిక్ స్టేటస్ చూస్తే ఇట్ ఈస్ వెరీ లీస్ట్ డెవలప్డ్. ఓకే, సో నా ఛాలెంజెస్ పక్కకు పెడితే సిగ్నిఫికెన్స్లో ఫస్ట్ మనం ఏం రాయొచ్చు, జియోపొలిటికల్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ సిగ్నిఫికెన్స్, దట్ ఈస్ ఇట్ హ్యాస్ బార్డర్స్ విత్ ఇరాన్ అండ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అండ్ తర్వాత ఇట్స్ యాక్సెస్ టు అరేబియన్ సీ. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్. అండ్ ఇందాక మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము దట్ బలూచిస్తాన్ ఇస్ నోన్ ఫర్ ఇట్స్ రిసోర్స్ రిచ్ రీజియన్. ఓకే, సో బలూచిస్తాన్లో హెవీగా అబెండెంట్గా వీ హ్యావ్ గ్యాస్, మినరల్స్ అండ్ అదర్ రిసోర్సెస్ ఓవర్ దేర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ జియోస్ట్రాటజిక్ కానీ జియోపొలిటికల్ సిగ్నిఫికెన్స్. సో నెక్స్ట్ మూవింగ్ ఆన్ టు ద ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్. ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ వైజ్ ఏం చూసాం మనము, ద ఫస్ట్ బీయింగ్ రిసోర్స్ రిచ్ రీజియన్ అండ్ తర్వాత ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ చైనా పాకిస్తాన్ ఎకనామిక్ కారిడార్. ఓకే, చైనా పాకిస్తాన్ ఎకనామిక్ కారిడార్ ఏంటి, చైనా జింజియాంగ్ రీజియన్ నుంచి అరేబియన్ సీ వరకు దిర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ అ కారిడార్, దట్ ఈస్ వాట్ చైనా పాకిస్తాన్ ఎకనామిక్ కారిడార్. సో ఈ కారిడార్ని బలూచిస్తాన్ గ్వాదర్ పోర్ట్ దగ్గర మనము బిల్డ్ చేస్తున్నాము. సో దీనివల్ల చైనా బెనిఫిట్ అవుతుంది, పాకిస్తాన్ బెనిఫిట్ అవుతుంది, బట్ బలూచిస్తాన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ ఫ్రమ్ ఇట్. సో దీస్ ఆర్ ద సిగ్నిఫికెన్స్. ఏంటి బలూచిస్తాన్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఒకసారి మైండ్ మ్యాప్లో చూసినట్లయితే, ఫస్ట్ థింగ్ బీయింగ్ the geographical significance. ఏంటి అందులో ఫస్ట్ borders, it shares its borders with Pakistan and all, right? And Arabian Sea, Gwadar port and తర్వాత resource rich region and తర్వాత economical wise వస్తే మీరు again resource rich region and తర్వాత what you can write here, yes, China Pakistan economic corridor, right? This is the significance of Balochistan region. So next key challenges faced by బలూచిస్తాన్ డీల్ చేసినప్పుడు, ద ఫస్ట్ వన్ పొలిటికల్ అండ్ సోషల్ ఏలియనేషన్. ఒక్కసారి మైండ్ మ్యాప్లో చూడండి, పొలిటికల్ అండ్ సోషల్ ఏలియనేషన్. సో ఇందులో ఏంటి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము, బలూచిస్తాన్ పీపుల్కి పొలిటికల్ రైట్స్ అనేవి దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ పొలిటికల్ రైట్స్. ఓకే, అండ్ ఎక్కువ సెంట్రలైజేషన్ ఉంది పాకిస్తాన్లో. దట్ మీన్స్ ఓన్లీ పాకిస్తాన్కి పాకిస్తాన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఎక్కువ పవర్ వస్తుంది. సో బలూచిస్తాన్ పీపుల్కి వాళ్ళు పొలిటికల్ రైట్స్ ఇవ్వట్లేదు, వాళ్ళకి పొలిటికల్ రిప్రజెంటేషన్ కూడా రావట్లేదు. అండ్ తర్వాత సోషల్ ఏలియనేషన్లో మీరు హ్యూమన్ రైట్స్ వయలేషన్ రాయొచ్చు. హ్యూమన్ రైట్స్ వయలేషన్లో ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ థింగ్ దే ఆర్ నాట్ గివెన్ ప్రాపర్ హ్యూమన్ రైట్స్. ఓకే, ఉమెన్ కండిషన్ ఇన్ బలూచిస్తాన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వర్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఎక్స్ట్రా జుడిషియల్ కిల్లింగ్స్ కానీ లేదు అంటే ఇలాంటివి ఎక్కువ ప్రిడామినెంట్ ఉంటాయి బలూచిస్తాన్. సో దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ఛాలెంజ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్. అండ్
పాకిస్తాన్ ఎప్పుడైనా బలూచిస్తాన్ ఏదైనా డిమాండ్ చేసింది అంటే పాకిస్తాన్ ఏంటి, మిలిటరీ సప్రెషన్ చేస్తుంది. సో మిలిటరీ ఫోర్స్ యూజ్ చేసి బలూచిస్తాన్ని ఇట్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు లో బలూచిస్తాన్, బట్ బలూచిస్తాన్ ఏమి డిమాండ్ చేసినా ఇట్ ఈస్ నాట్ గివింగ్, రైట్. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ ఛాలెంజెస్. ఏంటి సబ్ హెడ్డింగ్, సో మీరు మెయిన్స్లో పొలిటికల్ అండ్ సోషల్ ఏలినేషన్ అని చెప్పి ఇందులో 3 పాయింట్స్ ఇలా మీరు రాయొచ్చు. ఫైన్. సో మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ ఛాలెంజ్, దట్ ఈస్ ఎకనామిక్ మార్జినలైజేషన్. సో ఇందాక వీ హవ్ సీన్ చైనా పాకిస్తాన్ ఎకనామిక్ కారిడార్, గ్వాదర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి లోకల్ కమ్యూనిటీస్కి ఏమీ బెనిఫిట్ చేయలేదు, రైట్. సో బలూచిస్తాన్లో బేసిక్ కమ్యూనిటీస్ లైక్ వాటర్ కానీ, హెల్త్ కేర్ కానీ, ఎడ్యుకేషన్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఇట్ ఈస్ లైక్ అ బిగ్ థింగ్ ఫర్ దెమ్, బికాజ్ ఇవి ప్రాపర్ హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్ ఇవన్నీ బలూచిస్తాన్లో ఎక్కువ వి డోంట్ హ్యావ్. సో ఇట్ ఈస్ అగైన్ అ రిసోర్స్ వేర్ లైక్ పీపుల్ స్టిల్ స్టేయింగ్ ఇన్ ద డార్క్. సో చైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేస్తుంది, పాకిస్తాన్ ఈజ్ అలౌవింగ్ చైనా టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ది బలూచిస్తాన్. సో ఎక్కువ పంజాబీస్ కానీ, చైనీస్ వర్కర్స్ కానీ బలూచిస్తాన్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. సో వాళ్ళు టాప్ పొజిషన్లో ఉన్నారు. సో దే ఆర్ గెట్టింగ్ ఆల్ ద లోకల్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్. కానీ బలూచిస్తాన్ లోకల్ కమ్యూనిటీస్కి వాళ్ళకి ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్ రావట్లేదు. సో ద సేమ్ థింగ్ మెనీ లోకల్స్ ఫీల్ దట్ అవుట్సైడర్స్ లైక్ పంజాబీస్ కానీ, చైనీస్ వర్కర్స్ ఆర్ రీపింగ్ ద ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్ while the Baloch population remains impoverished. Fine. This is the economic marginalization. No, points you can write. And next, regional and global complexities. So indulo enti ante, so recent ga last class lone manam chusamu the rise of Taliban. Okay, so ఇప్పుడు తాలిబాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో టేక్ ఓవర్ చేయడం వల్ల కూడా బలూచిస్తాన్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది ద లోకల్ జియో పాలిటిక్స్. సో ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ Taliban and evolving Taliban dynamics in Afghanistan have also added further instability. Okay, this is the first point in regional and global complexities. The second one, India stand. So India, though manam Balochistan ki support cheyali anukunna kuda, we cannot officially support Baloch in the Pakistan. Okay, because పాకిస్తాన్ ఫ్రీక్వెంట్గా ఇండియాని ఆల్రెడీ బలూచిస్తాన్లో ఇండిపెండెంట్. సో ఇప్పుడు బలూచిస్తాన్ ఏంటి ఎక్కువగా వాట్ ఆర్ ద డిమాండింగ్, ఈ ఇన్సర్జెన్సీస్ ఇవన్నీ కూడా దేనికోసము, బికాస్ దే వాంట్ ఇండిపెండెన్స్ ఫ్రమ్ పాకిస్తాన్. దే డోంట్ వాంట్ ఎనీ మోర్ టు బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ దే ఆర్ డిమాండింగ్. సో ఇన్ పాస్ట్ ఫ్యూ టైమ్స్లో కూడా ఆల్రెడీ పాకిస్తాన్ ఇండియాని అక్యూజ్ చేసింది. ఎందుకు, బికాస్ వీఆర్ సపరేటింగ్ బలూచిస్తాన్, ఈ బలూచిస్తాన్లో ఇండిపెండెంట్ టెండెన్సీస్ని ఇండియా ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అని చెప్పి పాకిస్తాన్ మనల్ని ఆల్రెడీ అక్యూజ్ చేసింది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ స్టాండ్ ఎనీమోర్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 2 పాయింట్స్. అండ్ తర్వాత క్రైసిస్ ఆఫ్ లెజిటిమసీ ఇన్ పాకిస్తాన్స్ లీడర్షిప్. సో ఇందాక వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సీన్ ఎక్కువ ఫస్ట్ ఏంటి, బలూచిస్తాన్ ఏమైనా డిమాండ్ చేస్తే పాకిస్తాన్ ఏం చూస్ చేసుకుంటుంది, మిలిటరీ సప్రెషన్. మిలిటరీ ద్వారా దే ఆర్ సప్రెసింగ్ దెమ్. సో మిలిటరీ డామినెన్స్. ఓకే, మిలిటరీ డామినెన్స్. అండ్ ద సెకండ్ వన్, పాకిస్తాన్స్ పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ అండ్ సెంట్రలైజేషన్. చాలా వరకు అబండెన్స్ ఆఫ్ సెంట్రలైజేషన్. ఓకే, అండ్ లోకల్ పీపుల్ పార్టిసిపేషనే లేదు అసలు. దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ వాయిస్, ఎనీ ప్లాట్ఫామ్ టు రేజ్ దేర్ వాయిస్. సో ఇన్ కేస్ ఏమైనా వాయిస్ రేజ్ చేసి ఏమైనా డిమాండ్స్ చేసినా కూడా వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, హ్యూమన్ రైట్స్ వయలేషన్, ఎక్స్ట్రా జుడిషియల్ కిల్లింగ్స్ కానివ్వండి, లేదు మిలిటరీ డామినెన్స్ వల్ల వాటిని సప్రెస్ చేసేస్తున్నారు. సో దిస్ ఇస్ ద 5th పాయింట్. సో ఛాలెంజెస్ ఫేస్డ్ బై బలూచిస్తాన్లో ఒక్కసారి మైండ్ మ్యాప్ చూద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏంటి, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ పొలిటికల్ అండ్ సోషల్ ఏలియనేషన్. సో ఇందులో మనం ఏ పాయింట్స్ రాస్తాము, we've discussed lack of political representation, human rights violation ఇవన్నీ. అండ్ తర్వాత ఎకనామిక్ మార్జినలైజేషన్. సో ఎకనామిక్ మార్జినలైజేషన్లో మనం ఏ పాయింట్స్ రాయొచ్చు, సిపిఈసి చైనా పాకిస్తాన్ ఎకనామిక్ కారిడార్ అండ్ లోకల్ కమ్యూనిటీస్కి బెనిఫిట్స్ రావట్లేదు. రిసోర్స్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ జరుగుతుంది, బట్ ఆ రిసోర్స్ ఏరియాలో ఉన్న లోకల్ కమ్యూనిటీస్కి ఏ ఫ్రూట్స్ రావట్లేదు. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఎకనామిక్ మార్జినలైజేషన్. అండ్ తర్వాత క్రైసిస్ ఆఫ్ లెజిటిమసీ ఇన్ పాకిస్తాన్ లీడర్షిప్. Okay, so ఇందులో what you will be writing, Pakistan's political instability, military dominance and lack of political participation, lack of local participation, and regional dynamics, global dynamics చూసుకున్నట్లయితే again the recent takeover of Afghanistan by Taliban. So this added fuel to the fire. Okay, and also India stand. India though we want to మనం ఏం హెల్ప్ చేయలేకపోతున్నాం. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ పాయింట్స్. సో ఛాలెంజెస్ అని మీకు మెయిన్స్లో క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు యూ కెన్ రైట్ దీస్ పాయింట్స్. సో నౌ మూవింగ్ ఆన్ టు ద వే ఫార్వర్డ్ అడ్రస్సింగ్ ద బలూచిస్తాన్ ఇష్యూ, వాట్ ఆర్ ద ఫ్యూ సొల్యూషన్స్.
సో ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ పొలిటికల్ సొల్యూషన్. సో పొలిటికల్లో ఏంటి అంటే మీరు ఏం సజెస్ట్ చేస్తారు? ఆబ్వియస్లీ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? పాకిస్తాన్ బలోచ్ లీడర్స్తో కూర్చొని దే హ్యావ్ టు సిట్ అండ్ వాళ్ళ గ్రీవియాన్సెస్ అన్నీ కూడా వాళ్ళు అడ్రస్ చేయాలి. So the Pakistani government must engage in dialogue with Baloch leaders to address the grievances. Okay, and Baloch people ki political representation ఇవ్వాలి. A greater share of political representation should be given to the Baloch communities. తర్వాత intense centralization ఉంది అని చెప్పి డిస్కస్ చేసుకున్నాము. సో డీసెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ పవర్ అనేది జరగాలి, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద few political solutions. And next, moving on to the economic reforms. First ఏంటి? చైనా పాకిస్తాన్ ఎకనామిక్ కారిడార్ కానివ్వండి, గ్వాదర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటి నుంచి లోకల్ పాపులేషన్కి బెనిఫిట్స్ అయ్యేటట్టు మనం ఎన్షోర్ చేయాలి. సో రెవెన్యూ షేరింగ్ ఫ్రమ్ సిపిఈసి అండ్ గ్వాదర్ ప్రాజెక్ట్స్ షుడ్ బి ఎన్షోర్డ్ టు బెనిఫిట్ లోకల్ పాపులేషన్స్. తర్వాత ఇందాక ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాము, ఎడ్యుకేషన్ సరిగ్గా లేదు, lack of health infrastructure. సో ఇప్పుడు నౌ ద గవర్నమెంట్ షుడ్ టేక్ డెసిషన్స్ ఇన్ దిస్ రిగార్డ్. సో ప్రాపర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ చేయాలి, ఎడ్యుకేషన్ని డెవలప్ చేయాలి, హెల్త్ కేర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. అండ్ ఆల్సో మనం ఇందాక చూసాము అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కువ ఉంది బలూచిస్తాన్లో అని చెప్పి. సో బలూచిస్తాన్లో ఉన్న ఎంప్లాయ్మెంట్ని కూడా వీ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ బై టేకింగ్ మెనీ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఎకనామిక్ వే ఫార్వర్డ్, లైక్ ఎకనామిక్ సజెషన్స్. తర్వాత సెక్యూరిటీ అండ్ కౌంటర్ ఇన్సర్జెన్సీ స్ట్రాటజీస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏదైనా బలూచిస్తాన్ డిమాండ్ చేస్తే పాకిస్తాన్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ ద మిలిటరీ సప్రెషన్. సో ఇప్పుడు మిలిటరీ సప్రెషన్ నుంచి వీ హ్యావ్ టు గో టువర్డ్స్ అ కమ్యూనిటీ ఓరియంటెడ్ సెక్యూరిటీ పాలసీస్. ఏదైనా డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఏదైనా నేను ఆమె పార్ట్ ఆఫ్ బలూచిస్తాన్ అని నేను ఏదైనా డిమాండ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మిలిటరీ సప్రెషన్, సో నా డిమాండ్స్ని అంటే కమ్యూనిటీ బేస్డ్ డిస్కషన్ అనేది ఉండాలి. ఫైన్. నెక్స్ట్, హ్యూమన్ రైట్స్ కన్సర్న్స్ని అడ్రస్ చేయాలి. ఇన్ దిస్ వే లోకల్ కమ్యూనిటీస్తో మనకి ట్రస్ట్ అనేది బిల్డ్ అవుతుంది, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ఆల్ ద సజెషన్స్. అండ్ రీజనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్ వైజ్ సజెషన్స్ చూసినట్లయితే పాకిస్తాన్ ఇట్ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ డిప్లొమాటిక్ టైస్ విత్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అండ్ ఇరాన్, బికాస్ బలూచిస్తాన్ అనేది ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఇరాన్ అండ్ పాకిస్తాన్ కాబట్టి నౌ ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ టు ఇంప్రూవ్ డిప్లొమాటిక్ టైస్ విత్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అండ్ ఇరాన్. ఫైన్. అండ్ ఇండియా పాకిస్తాన్ రిలేషన్స్ కూడా స్టెబిలైజ్ చేయాలి ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రివెంట్ ఫర్దర్ regional tensions. Fine. So these are the few suggestions. So now we'll see our main question related to this article. Regional insurgencies are often driven by political marginalization, economic deprivation and ethical tensions. Discuss how insurgencies affect national governance and regional stability. Suggest policy measures to integrate insurgency affected regions while ensuring security and development. Okay, so this is for 250 marks. So ikkada manaki main ga ఇందులో ఏంటి? ఇన్సర్జెన్సీ. సో ఇన్సర్జెన్సీ గురించి కీవర్డ్ మీరు ఇంట్రొడక్షన్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత హౌ ఇన్సర్జెన్సీస్ ఆర్ ఎఫెక్టింగ్ నేషనల్ గవర్నెన్స్, రీజనల్ స్టెబిలిటీ. సో దీన్ని హౌ ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ అని చెప్పి మీరు బాడీలో రాస్తారు. అండ్ తర్వాత మెషర్స్ అండ్ తర్వాత కన్క్లూషన్. ఫైన్. So try writing this answer, and if you're facing any difficulties here, please let me know in the comment section. I'll solve it. Okay, so now let us move on to the next article. So the next article, what factors influence women's political participation? Okay, so ఈ ఆర్టికల్లో మనము ఉమెన్ ఓట్ టర్న్అవుట్ గురించి అండ్ రోల్ ఆఫ్ ఉమెన్, సో ఉమెన్ పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్లో ఎంతవరకు ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు. ఓకే, సో రీసెంట్గా నేషనల్ ఎలక్షన్ స్టడీస్ NES సర్వే ఏం చెప్తుంది అంటే దట్ ద ఓటర్ టర్న్అవుట్ ఆఫ్ ఉమెన్ హ్యావ్ ఇంక్రీస్డ్. సో 1960s ఉన్న డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు లేదు. సో మెన్ లానే ఉమెన్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ అండ్ కాస్టింగ్ దేర్ ఓట్స్. బట్ ఇక్కడ ఆథర్ ఏం పోస్ట్ చేస్తున్నారు, ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఈజ్ ఇట్ ద రియాలిటీ ఆర్ యాన్ ఆప్టికల్ ఇల్యూషన్. సో ఇది మీరు యాక్చువల్లీ మెయిన్స్లో హెడ్డింగ్గా యూ కెన్ రైట్ ఈజ్ దిస్ ద రియాలిటీ or optical illusion. Okay, so నిజంగానే is women coming out and casting their votes? పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్, పొలిటికల్ ప్రాసెస్లో కూడా ఉమెన్ రియల్గా ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారా అని చెప్పి ద ఆథర్ ఇస్ పోజింగ్ అ క్వశ్చన్.
అండ్ ఎస్, సో ఒక రకంగా ఎస్ ఆథర్ ఇస్ లైక్ ఎస్ ఉమెన్ టర్న్ అవుట్ అనేది చాలా ఇంక్రీజ్ అయింది. సో నౌ మెనీ ఆఫ్ ద ఉమెన్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దర్ హౌసెస్ అండ్ కాస్టింగ్ దేర్ ఓట్ అని చెప్పి ఒక ఆర్గ్యుమెంట్లో చెప్పారు. అండ్ ద సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ బీయింగ్, సరే ఇఫ్ ఉమెన్ ఆర్ కాస్టింగ్ దేర్ ఓట్స్, వాట్ అబౌట్ their ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇన్ పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్? సో పొలిటికల్ ప్రాసెస్లో ఓన్లీ ఓట్సే కాదు కదా, ఎలక్షన్సే కాదు, పొలిటికల్ క్యాంపెయినింగ్స్ ఉంటాయి, రైట్? పొలిటికల్ పార్టీస్లో ఉమెన్ రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది. సో ఈ అన్నిటి ప్రాసెస్లో ఉమెన్ రోల్ ఎంత ఉంది అని చెప్పి ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్. సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ, ఈ ప్రాసెస్లో ఉమెన్ పార్టిసిపేషన్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ నెగ్లిజిబుల్. ఆథర్ ఏం చెప్తున్నారు అంటే, ఓట్ టర్న్అవుట్, నెంబర్ ఆఫ్ ఉమెన్ కాస్టింగ్ దర్ ఓట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది, బట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఉమెన్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద పొలిటికల్ ప్రాసెస్ లైక్ ఎలక్షన్ క్యాంపెయినింగ్స్ కానివ్వండి, ఆల్వేస్ పొలిటికల్ పార్టీస్లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ కానివ్వండి, దిస్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ నెగ్లిజిబుల్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్? అగైన్ ప్యాట్రియార్కియల్ సొసైటీ, ల్యాక్ ఆఫ్ రోల్ మోడల్స్. సో ఇలాంటివన్నీ కొన్ని ఇష్యూస్ ఇక్కడ ఈ ఆర్టికల్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఫైన్, సో లెట్ us begin this article now. సో ఈ ఆర్టికల్లో what are the things that we'll be discussing? First, what are the factors affecting women's political participation? ఇది చూద్దాము. అండ్ తర్వాత విల్ బి గివింగ్ ఫ్యూ సజెషన్స్. ఫైన్, సో నౌ లెట్ us begin. సో రీసెంట్గా నేషనల్ ఎలక్షన్ స్టడీ ఎన్ఈఎస్ జరిగింది అని చెప్పాను, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ద థింగ్? ఆ ఎన్ఈఎస్ ఏం చెప్పింది అంటే, ద ఓటర్ టర్న్ అవుట్, ఓకే, ఫీమేల్ ఓటర్ టర్న్ అవుట్ అనేది ఇట్ హ్యావ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఫ్రమ్ 1962 టు 2019. 1962లో ఓటర్ టర్న్ అవుట్ అనేది ఫీమేల్ ఓటర్ టర్న్ అవుట్ అనేది 46.7% ఉండేది, బట్ ఇన్ 2019 ఇట్ హ్యావ్ ఇంక్రీజ్డ్ టు 67.18%. ఓకే, సో ఇది. బట్ ఉమెన్స్ రిప్రజెంటేషన్ చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ స్టిల్ లో. లోక్సభలో ఓన్లీ 15% ఆఫ్ ఎంపీస్ ఆర్ ఉమెన్. దట్ ఈస్ గ్లోబల్ యావరేజ్. సో గ్లోబల్గా ఉమెన్ పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్ యావరేజ్ ఏంటి? 26.5%. బట్ ఇండియాలో ఎంతమంది ఉన్నారు? ఇట్ ఈస్ జస్ట్ 15%. సో ఇది మనకి ఏం చెప్తుంది? ఓటర్ టర్న్అవుట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది, బట్ ద ఉమెన్స్ రిప్రజెంటేషన్ అండ్ పొలిటికల్ లీడర్షిప్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ లో. Fine. So now we will see what are the factors affecting women's political participation. సో ఫ్యాక్టర్స్ అగైన్ మైండ్ మ్యాప్లో చూద్దాము. సో ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? జనరల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? సోషల్ అండ్ కల్చరల్ బ్యారియర్స్. సో ఇందులో ఏంటి? అగైన్ ప్యాట్రియార్కియల్ నార్మ్స్, ప్యాట్రియార్కియల్ సొసైటీ వేర్ మెన్ ఎక్కువ డామినేట్ చేయడం వల్ల ఇట్ ఈస్ అగైన్ మెన్ డెసిషన్ విత్ ద ఉమెన్ ఓట్ చేయాలా వద్దా అని చెప్పి, రైట్? అండ్ ఆల్సో గ్లాస్ సీలింగ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. గ్లాస్ సీలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఈ టర్మ్ ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ హిందూ అనాలిసిస్లో డిస్కస్ చేసాము, రైట్? అండ్ ఆల్సో దీంతో పాటు క్యాస్ట్ అండ్ కమ్యూనిటీ, టు విచ్ క్యాస్ట్ దట్ ఉమెన్ బిలాంగ్స్ టు విచ్ క్యాస్ట్ కమ్యూనిటీ. సో ఇవి కూడా ఉమెన్ టర్న్అవుట్, ఉమెన్స్ పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి, రైట్? అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ రోల్ మోడల్స్ వీ హెవ్ సీన్. సో జనరల్గా ఉమెన్ పవర్ఫుల్ లీడర్స్ అనేవాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు, లైక్ ఇందిరాగాంధీ ఆర్ మమతా బెనర్జీ. ఓకే, సో నౌ వీ హ్యావ్ టు ఎంకరేజ్ మోర్ ఉమెన్ పార్టిసిపేషన్. సో ఎక్కువ ఎంకరేజ్ చేయడం వల్ల గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ వరకు అది మోటివేషన్ వెళ్తుంది, అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ నుంచి ఉమెన్ పొలిటికల్గా పార్టిసిపేట్ చేయాలని చెప్పి వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ కూడా వస్తుంది. దే విల్ బీ మోటివేటెడ్ బై ఇట్, రైట్? నెక్స్ట్, పొలిటికల్ అండ్ ఎలక్టోరల్ ట్రెండ్స్. సో అందులో వాట్ ఈస్ ఇట్ అగైన్? పార్టీ ప్రిఫరెన్సెస్, ఇవి కూడా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది. ఆథర్ ఏం పోస్ట్ చేశారు అంటే, కాంగ్రెస్ కానీ లెఫ్ట్ పార్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వీటికి ఎక్కువ ఫీమేల్ ఓట్ బేస్ అనేది ఉంటుంది, బట్ ఈ పార్టీస్ ఇప్పుడు దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ది పవర్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ వై ఉమెన్ పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్ అనేది ఇంపాక్ట్ అవుతుంది, రైట్? అండ్ అలాంగ్ విత్ ఇట్ బీజేపీ ప్రీవియస్ ఎలక్షన్స్లో ఫీమేల్ సైడ్ నుంచి, ఫీమేల్ ఓటర్ బేస్ నుంచి సివియర్గా డిసడ్వాంటేజ్ ఫేస్ చేసింది. బట్ కమింగ్ టు ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ టు 2024, టార్గెటెడ్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ వల్ల, అంటే ఉమెన్ ఓరియంటెడ్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్, వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ వల్ల వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్? ఉమెన్ ఓటర్ టర్న్అవుట్, ఫీమేల్ ఓటర్ టర్న్అవుట్ అనేది ఇట్ హ్యావ్ ఇంక్రీస్డ్. సో దిస్ ఈస్ అనదర్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఎకనామిక్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ బ్యారియర్స్. సో again, men, they are more financially independent than women.
So according to World Bank 2023, only 25% of Indian women are in workforce. సో ఈ 25% వాళ్ళే కదా ఎక్కువ పొలిటికల్గా పార్టిసిపేట్ చేసేవాళ్ళు. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంక్రీజ్ ద పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ఉమెన్, వాట్ షుడ్ వి డూ? వి షుడ్ గివ్ ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ టు ద ఉమెన్ సో దట్ దే విల్ బీ ఏబుల్ టు టేక్ ద డెసిషన్స్ ఇండిపెండెంట్లీ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ థింగ్. అండ్ ఆల్సో ఇందులో ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ అవేర్నెస్. సో ఉమెన్ చాలా వరకు పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్, పొలిటికల్ పార్టీస్ గురించి, పొలిటికల్ సెక్టార్ గురించి వాళ్ళకి ఎక్కువ అవేర్నెస్ ఉండదు. అండ్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ మీరు ఇంకొక సినారియో చూసినట్లయితే, సే ఒక 50% ఆఫ్ ఉమెన్ అయితే ఓట్స్ క్యాస్ట్ చేస్తున్నారో, సో వాళ్ళ ఓన్ ఇండిపెండెంట్ చాయిస్ కాదు ఇది. సో దిస్ ఇస్ సమ్వేర్ ఆర్ అదర్, ఎదురు వాళ్ళ హస్బెండ్స్ డెసిషన్ కానివ్వండి, ఇట్స్ ఫాదర్స్ డెసిషన్. ఓకే, సో వాళ్ళు చెప్పిన ఓట్ పొలిటికల్ పార్టీకి వాళ్ళు ఓట్ చేస్తారు, మెనీ ఆఫ్ ద సినారియోస్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు రెడ్యూస్ దట్ అగైన్, వాళ్ళకి అవేర్నెస్, ఉమెన్కి వీ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద అవేర్నెస్, వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఓకే, సో అండ్ అగైన్ నేషనల్ ఎలక్షన్ స్టడీస్ ఏం చెప్పింది 2024, ఓన్లీ 44% ఆఫ్ ఉమెన్ హ్యావ్ ఫెల్ట్ పొలిటికల్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్. దిస్ ఇస్ ద అనదర్ థింగ్. అండ్ తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ గ్యాప్. సో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఒకటి, ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ ఒకటి, అండ్ తర్వాత ఎడ్యుకేషన్. సో జనరల్గా వీ నో ఇట్, ఇండియన్ సొసైటీలో ఫీమేల్, వెన్ వి డిస్కస్ అబౌట్ ఫీమేల్ అంటే మ్యారేజ్ ఇస్ గివెన్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ దాన్ ఎడ్యుకేటింగ్ దెమ్. సో పేరెంట్స్ థింక్ ఎడ్యుకేటింగ్ అ ఫీమేల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వేస్టేజ్, రైట్? సో ఇది ఈ జనరల్ సినారియో ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫీమేల్ లిటరసీ ప్రెసెంట్ 70.3% ఉంటే మేల్ లిటరసీ 84.7% ఉంది. సో అగైన్ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ విచ్ ఇస్ ఎఫెక్టింగ్ పొలిటికల్ అవేర్నెస్ ఆఫ్ ఉమెన్, రైట్? తర్వాత ఇన్స్టిట్యూషనల్ అండ్ స్ట్రక్చరల్ ఛాలెంజెస్ చూసినట్లయితే, ఫస్ట్ ఇస్ అండర్ రిప్రజెంటేషన్ అండ్ లీడర్షిప్. సో ఇందాక ఆల్రెడీ మనం చూసాము, లోక్సభలో ఓన్లీ 15% ఆఫ్ ఎంపీస్ ఆర్ ఉమెన్ అండ్ రాజ్యసభలో ఓన్లీ 10% ఆఫ్ ఎంపీస్ ఆర్ ఉమెన్. సో ప్లీజ్ ఈ డేటాని మీరు నోట్ చేసుకోండి, ఇది మీ మెయిన్స్కి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఫైన్. సో దిస్ ఇస్ అనదర్ థింగ్. అండ్ ఉమెన్స్ రిజర్వేషన్ బిల్ which provides 33% reservation for women in parliament and state legislators. సో దాన్ని మనం ఇంకా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు, ఇట్ స్టిల్ రిమైన్స్ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్. సో ఇక్కడ ఆథర్ ఏం చెప్తున్నారంటే, షీస్ కంపేరింగ్ దిస్ సినారియో విత్ పంచాయతీ రాజ్. సో పంచాయతీ రాజ్ లెవెల్లో వీఆర్ గివింగ్ రిజర్వేషన్ టు ది ఉమెన్ అండ్ యాజ్ రిజల్ట్ 46% ఆఫ్ సీట్స్ ఆర్ హెల్డ్ బై ఉమెన్. సో పంచాయతీ రాజ్ లెవెల్లో ఉమెన్కి రిజర్వేషన్ ఇవ్వడం వల్ల 46% ఉమెన్ లీడ్ చేస్తున్నారు. సో దిస్ ఈజ్ షోయింగ్ కోటాస్ అనేవి ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది. సో కోటాస్ ఇవ్వడం వల్ల ఉమెన్ రిప్రజెంటేషన్ ఎంతవరకు ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనేది. సో వీ నీడ్ టు ఫాలో, వీ నీడ్ టు ఇన్స్పైర్ ఫ్రమ్ దిస్. అండ్ ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ ఏదైతే ఇంకా పెండింగ్ ఉందో, వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇట్, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఛాలెంజ్. ఏంటి? అండర్ రిప్రజెంటేషన్ అండ్ లీడర్షిప్ అండ్ ఉమెన్స్ రిజర్వేషన్ బిల్ ఏదైతే పాస్ చేసామో దట్ ఈస్ స్టిల్ నాట్ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్, రైట్? సో ఇప్పుడు స్టెప్స్ టు ఎన్హాన్స్ ఉమెన్స్ పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్ డిస్కస్ చేసే ముందు ఒక్కసారి క్విక్గా వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ చూద్దాము. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ సోషల్ కల్చరల్ బ్యారియర్స్. ఇందులో ప్యాట్రియార్కియల్ కానీ, కాస్ట్ సిస్టమ్, కమ్యూనిటీ బేస్డ్, ఆల్ దిస్ క్లాస్ సీలింగ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇవన్నీ. తర్వాత ల్యాక్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ టు ఉమెన్, ఎకనామిక్ ఎంపవర్మెంట్ టు ఉమెన్. సో ఇందులో యూ కెన్ రైట్ వర్క్ ఫోర్స్, ఇవన్నీ స్టాటిస్టిక్స్ యూ కెన్ రైట్. అండ్ వాట్ ఈస్ ఇట్ నెక్స్ట్? ఎకనామిక్ education wise low literacy rate, only 70% of women are being educated. So this is another thing. Tarvata institutional challenges wise em discuss chesamu, women's reservation bill is still pending. And what is the next one? Lack of representation of women in Lok Sabha and Rajya Sabha. So Lok Sabha lo only 15% women representation unte, Rajya Sabha lo only 10%. So these are the factors. So meeku mains lo vachinappudu you can write these points. So now moving on to the steps to enhance women's political participation. First one enti? Structural and legal reforms. So indulo enti? First thing, women's reservation bill edaithe pending undo dani we have to start implementing it, right? And political parties ki we have to bring a rule. Enti ante prati political party lo at least 30 to 40% women candidates undali ani cheppi. This is the second suggestion. తర్వాత సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ మెజర్ వైజ్ వస్తే ఉమెన్స్ వర్క్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయాలి, ఓకే? అండ్ ఎడ్యుకేషన్, లిటరసీ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మెయిన్గా ఉమెన్కి ఇంక్రీజ్ చేయాలి. సో దట్ దే విల్ బీ ఎకనామికలీ ఇండిపెండెంట్ అండ్ దే విల్ బీ ఏబుల్ టు కాస్ట్ దేర్ ఓట్స్. దే విల్ బీ ఏబుల్ టు పొలిటికల్ ఇన్వాల్వ్, రైట్?
అండ్ తర్వాత కల్చరల్ అండ్ ఎలక్టోరల్ అవేర్నెస్ ఇనిషియేటివ్స్. సో తర్వాత జెండర్ స్టీరియోటైప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, దట్ ఉమెన్ షుడ్ నాట్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దర్ హౌసెస్ ఆర్ ఉమెన్ షుడ్ నాట్ క్యాస్ట్ దేర్ ఓట్స్, ఇలాంటివి ఏమైతే ఉన్నాయో సో దానికి అగైన్స్ట్గా అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్ అనేవి స్టార్ట్ చేయాలి. అండ్ ఆల్సో ఎలక్షన్స్ ఇంపార్టెన్స్, పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్ ఇంపార్టెన్స్ మీద కూడా వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్ అండ్ మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా తీసుకోవాలి. సో దట్ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్స్ నుంచి ఉమెన్ పార్టిసిపేషన్ అనేది మనం ఎన్షూర్ చేయొచ్చు. ఫైన్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద స్టెప్స్, few suggestions, right? So we'll move on to the next article. So moving on to the next article, that is the dystopian side of Insta commerce. Okay, so e article, it is written by Nikhil Dey sir. So Nikhil Dey, if you can remember, in a Right to Information Act for the first time lead chesna person, his Nikhil Dey sir, and later on 2004 lo Rajasthan was the first state which passed a Right to Information Act, and later fast forward to 2005 the central government manaki act తీసుకొచ్చింది, right? So మనం మెయిన్గా what is that we'll be discussing in this article ante, first thing about the rights of gig workers. Okay, so gig workers ante enti? So like this Zomato, Swiggy and all, we have these workers, delivery partners working in it, right? So వాళ్ళు gig workers, so they don't have permanent job, first thing. ఫిక్స్డ్ వర్కింగ్ అవర్స్ ఉండవు, రైట్? సో ఇవన్నీ గిగ్ ఎకానమీ మోడల్ అనేది సమ్వే ఆర్ ది అదర్ ఇది యాక్చువల్లీ మిస్ఇంటర్ప్రెట్ చేస్తుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఏంటి అంటే మనం ఏమనుకుంటాము గిగ్ ఎకానమీ వల్ల చలో వర్కర్స్కి ఫస్ట్ థింగ్ ఫ్లెక్సిబుల్ టైమింగ్స్ ఉంటున్నాయి అండ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ ఫర్ దెమ్. బట్ ఇన్ ద రియాలిటీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ గిగ్ ఎకానమీ, వర్కర్స్ దే ఆర్ బీయింగ్ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆథర్ ఒక మంచి సినారియో ఇచ్చారు. ఏంటి అంటే, సో ఇఫ్ యూ కెన్ అగైన్ రిలేట్, ఏంటి ద థింగ్ ఇస్ ఎవ్రీ స్టేట్ లైక్ మన ఏరియాస్లో వీ హ్యావ్ ఫ్యూ ఏరియాస్ వేర్ సే ఒక ప్లేస్కి వెళ్తే విల్ బి గెట్టింగ్ లాట్ ఆఫ్ వర్కర్స్ వర్కింగ్, కార్పెంటర్స్ కానివ్వండి, ప్లంబర్స్ కానివ్వండి, విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ ఏరియా కదా నోన్ ఫర్ దోస్ వర్కర్స్ అని చెప్పి. సో say I am building a house and naku carpenters kavali, so I can go to that area and I'll start bargaining. So as much as I can నేను బార్గెయిన్ చేస్తాను. బట్ ఇలాంటి మజ్దూర్స్ అంటే ఇలాంటి ప్లేసెస్లో ఏమవుతుంది, చాలామంది ఉండడం వల్ల వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, సో వాళ్ళు కూడా దే విల్ బి బార్గెయినింగ్. సో అక్కడ వాళ్ళకి బార్గెయినింగ్ ఆపర్చునిటీ అనేది వస్తుంది, కలెక్టివ్ బార్గెయినింగ్ ఫెసిలిటీ అనేది ఉంటుంది, రైట్? ఫిజికల్ వర్కర్స్లో. But what is happening in gig economy, gig workers lo, it is again you will just have a app. So మీరు రీసెంట్గా ఇన్స్టా మెయిడ్స్ ఈ కాన్సెప్ట్ కూడా ఎక్కువైంది. సో ఎప్పుడైతే మెయిడ్స్ వెన్ దే ఆర్ నాట్ కమింగ్, సో నౌ వాట్ పీపుల్ కెన్ డూ, సో ఈ యాప్ ఓపెన్ చేసి దే కెన్ బుక్ దేర్ మెయిడ్. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ 49 rupees per hour. సో ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, కన్స్యూమర్స్కి బాగానే ఉంది అండ్ ద మిడిల్ మెన్. సో మిడిల్ మెన్ ఎవరు, this business model ఎవరైతే స్టార్ట్ చేశారు, సో హీ ఈస్ గెటింగ్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ కన్స్యూమర్ ఇస్ ఆల్సో గెటింగ్ ద బెస్ట్ సర్వీసెస్. బట్ ఇక్కడ హూ ఆర్ బీయింగ్ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్, గిగ్ వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎక్స్ప్లాయిట్ అవుతున్నారు, రైట్? బికాజ్ వాళ్ళకి ఫస్ట్ థింగ్ డూ వీ హ్యావ్ రియల్ డేటా షోన్ టు దెమ్. సో వాళ్ళకి అకౌంటబిలిటీ, ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉండట్లేదు. ద ఫస్ట్ థింగ్ దే ఆర్ బీయింగ్ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్. ఓకే, అండ్ వాళ్ళకి కలెక్టివ్ బార్గెనింగ్ ఫెసిలిటీ కూడా ఉండట్లేదు. ద సేమ్ విచ్ ఇస్ హ్యాపెండ్ విత్ ఈ నార్మల్ ఏరియాస్లో ఎక్కడైతే కలెక్టివ్ బార్గెనింగ్ ఉంటుందో అట్లీస్ట్ దే కెన్ బార్గెయిన్ ఫర్ ద బెస్ట్ ప్రైస్ పాసిబుల్. బట్ ఈ గిగ్ ఎకానమీలో అది కూడా ఉండట్లేదు. వాట్ ఈస్ ద టూ ఆప్షన్స్ గివెన్ టు దెమ్, ఎదర్ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ రైట్ని, సే ఒక క్యాబ్ బుక్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, సే ఐఎమ్ అ గిగ్ వర్కర్, ఎదర్ ఐ కెన్ యాక్సెప్ట్ రైట్ ఆర్ ఐ కెన్ రిజెక్ట్ ఇట్. దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ టూ థింగ్స్ గివెన్. సో ద రియల్ ఫేస్, ద డైస్టోపియన్ సైడ్ మీరు చూసినట్లయితే గిగ్ ఎకానమీది, ద గిగ్ వర్కర్స్ వర్కింగ్ హియర్ ఆర్ బీయింగ్ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్గా చాలా వరకు వీ హ్యావ్ దీస్ వర్కర్స్ ఫైటింగ్ ఫర్ ద రైట్స్, లేబర్ రైట్స్ కోసము, కొన్ని సోషల్ బెనిఫిట్స్ కోసము. బికాస్ గిగ్ వర్కర్స్కి ఎలాంటి సోషల్ బెనిఫిట్స్, ఎలాంటి హెల్త్ ఇన్సూరెన్సెస్ కానీ యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్సెస్ ఇలాంటివి ఏమి వీఆర్ నాట్ గివింగ్. ఇట్స్ అపాన్ దేర్ ఓన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అగైన్. సో అందుకే వీ హ్యావ్ దిస్ స్లోగన్స్, రేటింగ్ నయి హక్ చాయియే. సో ఇలాంటి స్లోగన్స్ అనేవి అగైన్ మనకి రీసెంట్గా న్యూస్లో ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో ఈ ఆర్టికల్లో మనము ఫస్ట్ వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ ఫేస్డ్ బై గిగ్ వర్కర్స్ చూద్దాము, అండ్
సజెషన్స్. సో గిగ్ ఎకానమీని మన ఇండియా బేస్డ్కి, అంటే మనకి ఇండియాకి సెట్ అయ్యేటట్టు, కన్జ్యూమర్స్కి, బిజినెస్ మెన్కి అండ్ ఆల్సో ఫర్ ద గిగ్ వర్కర్స్కి ఎలా బెనిఫిట్ అయ్యేటట్టు, హౌ కెన్ వి రీమోడల్ దిస్ గిగ్ ఎకానమీ అని చెప్పి విల్ బి సీయింగ్. ఫైన్. సో ఈ గిగ్ ఎకానమీ, ఇన్స్టా కామర్స్ వర్కర్స్ని ఎలా ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తుంది అని చెప్పి చూడండి. ఫస్ట్ ఇస్ ద మిత్, మైండ్ మ్యాప్లో చూద్దాం. ద మిత్ ఆఫ్ జాబ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. మిత్ ఆఫ్ జాబ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాము. ఒక ఫిక్స్డ్ వర్కింగ్ అవర్స్ లేవు అని చెప్పి మెనీ పీపుల్ ఆర్ గెట్టింగ్ అట్రాక్టెడ్. బట్ రియాలిటీ చెక్ చేసినట్లయితే వర్కర్స్కి ఫస్ట్ లో పే వస్తుంది, జాబ్ అష్యూరిటీ, జాబ్ సెక్యూరిటీ ఉండదు, దే కెన్ బి రిమూవ్డ్ వెన్ ఎవర్ ద కంపెనీ వాంట్స్ టు, రైట్? సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తున్నారు. ద ఫస్ట్ ఛాలెంజ్ ఇస్ ద మిత్ ఆఫ్ జాబ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. బట్ ఇన్ రియల్ టైమ్ సిచ్యువేషన్ జాబ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ కాదు, వాళ్ళు ఎక్స్ప్లాయిట్ అవుతున్నారు. దే ఆర్ బీయింగ్ పెయిడ్ వెరీ లెస్ వేజెస్ అండ్ జాబ్ అన్సర్టనిటీ కూడా హై ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్స్టామార్ట్ మేడ్ ఇందాక మనం చూసుకున్నాము. సో 249కి హౌస్ క్లీనింగ్ అని చెప్పి, బట్ ఇక్కడ ద రియల్ టైమ్ వర్కర్స్కి వాళ్ళు ఎలాంటి ట్రావెల్ రియంబర్స్మెంట్ ఇవ్వట్లేదు. అంటే వర్కర్స్ ట్రావెల్ చేయాలి, సో ఆ ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎవరివి? వర్కర్స్వి. కంపెనీ బేర్ చేయట్లేదు. సో ఇట్ ఈస్ అగైన్ ఎక్స్ప్లాయిటింగ్, రైట్? అండ్ ఆల్సో నో గ్యారంటీడ్ డైలీ వర్క్. దిస్ ఇస్ అనదర్ వన్. ద సెకండ్ వన్, algorithmic middlemen replace traditional employers. సో డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ ఇన్విజిబుల్ కాంట్రాక్టర్స్. సో జనరల్గా మీరు ఎప్పుడైనా స్విగ్గీ, జొమాటో ఇలా ఆర్డర్ చేసినప్పుడు డెలివరీ పర్సన్స్ విల్ బి ఆస్కింగ్ ఫర్ రేటింగ్స్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ఇట్? జాబ్ సెక్యూరిటీ ఒక చిన్న రేటింగ్ డిసైడ్ చేస్తుంది. దిస్ ఈస్ విచ్ అ వెరీ బిగ్, ఒక పిటీ థింగ్ ఇది యాక్చువల్లీ, రైట్? సో రేటింగ్స్ డిక్టేట్ అ వర్కర్స్ సర్వైవల్. So this is leading to self-exploitation to maintain the high scores. Okay? And next, lack of social security. In the manam chusam, they are not given any insurances kaani, pensions kaani, they are not given anything. No social benefits. And the next challenge, copper resistance to worker rights. So industrial lobbies evaithe NASSCOM kaani or else CII, Confederation of Indian Industry. So ivi gig workers ni employees ga recognize cheyatledu. ఇన్స్టెడ్ వాళ్ళు ఏం ఆర్గ్యూ చేస్తున్నారు? దే ఆర్ పార్ట్నర్స్ అని చెప్పి. సో దిస్ ఈజ్ అగైన్ అ మ్యానిపులేటింగ్ థింగ్, బికాస్ పార్ట్నర్స్ అని చెప్పినప్పుడు దే ఆర్ నాట్ ఈవెన్ గివింగ్ ద మినిమమ్ సోషల్ బెనిఫిట్స్ ఫర్ దెమ్, ఇజంట్ ఇట్? సో దిస్ ఈస్ ద అనదర్ ఛాలెంజ్. సో ఛాలెంజెస్ ఏంటి? ద ఫస్ట్ వన్, మిత్ ఆఫ్ జాబ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ, అండ్ ద సెకండ్ వన్, మిడిల్ మెన్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్, and the third one being corporate resistance to worker rights, and the fourth one, lack of social security or social benefits, right? So now moving on to the way forward. So ఇప్పుడు గిగ్ ఎకానమీని ఎలా మనం రీమోడల్ చేయొచ్చు? The first one is to bring legal reforms and fair wages. So గిగ్ వర్కర్స్ని ఫస్ట్ మనం ఎంప్లాయీస్గా రికగ్నైజ్ చేయాలి. This is the first important step to be taken. రికగ్నైజ్ గిగ్ వర్కర్స్ యాజ్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ వాళ్ళకి మినిమం వేజెస్ అనేవి ఎన్షూర్ చేయాలి. అండ్ సోషల్ బెనిఫిట్స్ లైక్ ట్రిప్ ఇన్సూరెన్సెస్ కానీ, పెన్షన్ స్కీమ్స్ కానీ వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్. ఓకే? అండ్ ఇందాక మనం చూసాము తక్కువ వేజెస్ వస్తున్నాయి అండ్ ట్రావెల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా వాళ్ళే పెట్టుకోవాల్సి వస్తున్నాయి. దిస్ షుడ్ బి ఫేస్డ్ అవుట్ అండ్ ట్రాన్స్పరెంట్ పే స్ట్రక్చర్ అనేది వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్, రైట్? తర్వాత స్ట్రెంథనింగ్ వర్కర్ పార్టిసిపేషన్. ఓకే? సో వర్కర్స్కి కలెక్టివ్ బార్గెనింగ్ రైట్స్ లాంటివి అండ్ గ్రీవాన్స్ రిట్రీజల్ మెకానిజమ్స్ ఇలాంటివి తీసుకురావడం వల్ల వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఇట్ విల్ ప్రొటెక్ట్ వర్కర్స్ ఫ్రమ్ అన్ఫెయిర్ టర్మినేషన్స్. ఓకే? సో వీళ్ళకంటూ ఒక యూనియన్ ఉండాలి. they should be an organization where these workers can rely upon. Fine. Next, regulating platform algorithms. So first thing, transparency increase cheyali. Okay? So unnecessary wage control, unnecessary deactivations ilantivi generalga gig workers face chestuntaru. This should be also phased out. Fine. So these are the few suggestions. So మీరు మెయిన్స్ లో వచ్చినప్పుడు you can use this points. So now let us move on to the next article. So the next article, high base effect. So this article will be discussing trade deficit, which is important for our GS3. Okay? So trade deficit ante enti? It is when imports anevi exports kana ekkuva ainappudu, it is what we call it as trade deficit. Fine. సో ట్రేడ్ డెఫిసిట్ వల్ల ఏమవుతుంది? ఎకనామిక్ వల్నరబిలిటీస్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, మన ఇంపోర్ట్స్ మీద మన డిపెండెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ట్రేడ్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ కూడా జరుగుతాయి. ఫైన్. సో ఇప్పుడు కరెంట్ ట్రేడ్ సినారియో చూసినట్లయితే ఫిబ్రవరి 2025లో
what is the trade deficit? Around $14 billion. Right? So exports అనేవి 10%కి తగ్గిపోయాయి. ఓకే, fell by 10.9% and imports declined by 16.3%. సో ఇక్కడ బేస్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. చూడండి, సో బేస్ ఇయర్ అంటే, సో వీ హ్యావ్ సమ్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ యాజ్ బేస్ ఇయర్, రైట్? సే ఇన్ఫ్లేషన్ కానీ WPIకి కానీ వాట్ ఈస్ ఆర్ బేస్ ఇయర్? 2011 to 12. అంటే ఇప్పుడున్న హోల్సేల్ ప్రైసెస్ని మనం ఈ ఇయర్తో కంపేర్ చేస్తాం. సో అలా కంపేర్ చేసినప్పుడు ఆ ఇయర్తో ఉన్న ప్రైసెస్ ఈ ఇయర్తో ఉన్న ప్రైసెస్ అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందని చెప్పి విల్ బి సేయింగ్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బేస్ ఇయర్. సో ఇప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్స్ ట్రేడ్ డెఫిసిట్ అవ్వడం వల్ల మనం తీసుకుంటున్న బేస్ ఇయర్ అంటే మనం Feb 2024ని కన్సిడర్ చేస్తాము ట్రేడ్లో. సో Feb 2024లో అంత ట్రేడ్ డెఫిసిట్ లేదు. సో దిస్ ఈస్ షోయింగ్ ద హై బేస్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ఇట్. సో Feb 2024లో ఇంత ట్రేడ్ డెఫిసిట్ లేదు, బట్ ఇయర్ ట్రేడ్ డెఫిసిట్ ఉంది కాబట్టి బేస్ ఇయర్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ అస్ దిస్ బేస్ ఎఫెక్ట్, హై బేస్ ఎఫెక్ట్. ఫైన్. సో ఇప్పుడు వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్, అసలు మనకి ట్రేడ్ డెఫిసిట్ ఎందుకు వచ్చిందని చూద్దాము అండ్ వాట్ ఆర్ ద సజెషన్స్. సో ఫ్యాక్టర్స్కి వస్తే వాట్ ఆర్ ద కీ ట్రేడ్ కన్సర్న్స్. సో ఇన్ లాస్ట్ మనం హిందూ క్లాసెస్లో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ US రెసిప్రోకల్ టారిఫ్స్. సో రీసెంట్గా వాట్ డిడ్ US అనౌన్స్ దట్ మన ఇండియా ట్రేడ్ మీద కూడా రెసిప్రోకల్ టారిఫ్స్ వేస్తుంది అని చెప్పి. సో దిస్ ఈజ్ వాట్. సో ఇండియా యుఎస్తో ఉన్న ట్రేడ్ ఎంత? $118.3 billion. సో దీన్ని ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది ఈ రెసిప్రోకల్ టారిఫ్ అనేది. ఫైన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి గోల్డ్ ఇంపోర్ట్స్. సో గోల్డ్ ఇంపోర్ట్స్ అనేవి 62% డిక్లైన్ అయ్యాయి డ్యూ టు ది ఇంక్రీజ్ ఇన్ డొమెస్టిక్ ప్రైజెస్ ఆఫ్ గోల్డ్. మనకి తెలుసు రీసెంట్లీ గోల్డ్ ప్రైసెస్ హ్యావ్ బీన్ ఇంక్రీస్డ్. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ వన్. సో గోల్డ్ ఇంపోర్ట్స్ రెడ్యూస్ అవ్వడం వల్ల కూడా ఇది మన ట్రేడ్ బ్యాలెన్స్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇస్ ఆయిల్ ఇంపోర్ట్స్. సో రీసెంట్గా ఇండియా US నుంచి రష్యా సైడ్ ఆయిల్ డీల్స్కి షిఫ్ట్ అయింది. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ మనం ఇప్పుడు రష్యా మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నాము. 40% క్రూడ్ ఆయిల్ ఏదైతే ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటామో ఇది మనం రష్యా నుంచి చేస్తున్నాము. సో దిస్ ఇస్ అగైన్ ఇంక్రీజింగ్ ద జియో పొలిటికల్ రిస్క్స్ అండ్ ట్రేడ్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ అవుతున్నాయి. ఓకే, అండ్ ట్రేడ్ డిపెండెన్స్. సో మనం హెవీగా US అండ్ చైనా మీద ఎక్స్పోర్ట్స్కి ఇంపోర్ట్స్కి డిపెండ్ అవుతున్నాం, రైట్? అండ్ చైనా ఇట్ ఈస్ కాజింగ్ 33% ఆఫ్ ఇండియాస్ ట్రేడ్ డెఫిసిట్. సో these are some of the reasons why we are having trade deficit now. So now moving on to the suggestions part. The first thing, we need a solid, strong trade strategy. So దీన్ని ఎలా ఇన్షూర్ చేయొచ్చు మనము? ఫస్ట్, ట్రేడ్ పార్ట్నర్షిప్స్ని డైవర్సిఫై చేయడం. ఓకే, సో జనరల్గా US, చైనా వీళ్ళతో ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్సే కాకుండా మనం UK, యూరోపియన్ యూనియన్తో కూడా ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ అనేవి వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్. సో ఇన్ దిస్ వే మన ట్రేడ్ రిజైమ్ అనేది డైవర్సిఫై అవుతుంది. యాజ్ అ రిజల్ట్ US, చైనా మీద డిపెండెన్సీ డిక్రీజ్ చేస్తుంది, రైట్? అండ్ తర్వాత బయలేటరల్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్లో కూడా మనము ఇంకా యాక్టివ్ అవ్వాలి. ఓకే, సో వీ షుడ్ స్టార్ట్ బయలేటరల్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ నెగోసియేషన్స్ విత్ USA. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రజెంట్ ఏవైతే ఇష్యూస్ ఉన్నాయో వాటిని రెడ్యూస్ చేయడానికి ఫస్ట్ బయలేటరల్ ట్రేడ్ నెగోసియేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్. ఫస్ట్ ఏంటి? డైవర్సిఫై ట్రేడ్ పార్ట్నర్షిప్స్. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఇస్ టు స్ట్రెంథెన్ డొమెస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. ఓకే, సో డొమెస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ని ఎలా స్ట్రెంథెన్ చేయొచ్చు అంటే వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎయిమ్? ఇంపోర్ట్ డిపెండెన్స్ని రెడ్యూస్ చేయడం. సో దీన్ని ఎలా చేయొచ్చు? స్కిల్ ఇండియా, మేక్ ఇన్ ఇండియా, ఆల్ దిస్. సో లోకల్ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి అండ్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఆల్టర్నేటివ్స్ని ఎక్కువ తీసుకుని రావాలి. వీ హ్యావ్ టు ఎంకరేజ్ సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ బై షిఫ్టింగ్ టువర్డ్స్ మోర్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ ప్రోడక్ట్స్, రైట్? అండ్ తర్వాత మన హై వాల్యూ అంటే ఇప్పుడు వరకు మనకి ఎక్స్పోర్ట్స్ ఏవైతే హై ప్రాఫిట్స్ ఇస్తున్నాయో వాటిని ఇంకా ఎక్కువ మనం ప్రమోట్ చేయాలి. లైక్ ఫార్మస్యూటికల్స్ కానివ్వండి, టెక్నాలజీ కానివ్వండి, రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ ఎక్స్పోర్ట్స్ కానివ్వండి. సో దీన్ని చేయడం వల్ల వాట్ హ్యాపెన్స్? మన రెవెన్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ ట్రేడ్ డెఫిసిట్ అనేది బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. ఓకే, సో ట్రేడ్ డెఫిసిట్ అంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్. సో ఎక్స్పోర్ట్స్ నుంచి వచ్చే కాస్ట్ ప్రాఫిట్ అనేది పెరుగుతుంది కాబట్టి ట్రేడ్ డెఫిసిట్ అనేది బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. ఫైన్. సో దీన్ని ఫార్మస్యూటికల్, టెక్నాలజీ, రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి? ఇన్సెంటివ్స్ తీసుకుని రావాలి. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ వన్, right? So these are the few suggestions.
ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ టు డైవర్సిఫై ట్రేడ్ పార్ట్నర్షిప్స్. సో యూకే, EU ఇలాంటి వాటితో కూడా ఇండియా ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ చేయాలి. అండ్ బైలేటరల్ ట్రేడ్ నెగోషియేషన్స్ కూడా యూఎస్తో స్టార్ట్ చేయాలి. ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ టు స్ట్రెంథెన్ డొమెస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, లైక్ లోకల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ అనేది ఇన్ ఇండియా ఎన్షూర్ చేయాలి. సో హౌ కెన్ దిస్ బి డన్? బై ప్రొవైడింగ్ గవర్నమెంట్ ఇన్సెంటివ్స్, స్కిల్ ఇండియా, మేక్ ఇన్ ఇండియా ఇలాంటివన్నీ. అండ్ ఎక్స్పాండ్ హై వాల్యూ ఎక్స్పోర్ట్ సెక్టార్స్. హై వాల్యూ ఎక్స్పోర్ట్ సెక్టార్స్ ఏంటి ప్రజెంట్ ఇండియాలో? ఫార్మస్యూటికల్స్ కానివ్వండి, టెక్నాలజీ, రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్స్, ఇలాంటివన్నీ ఎక్కువ ప్రమోట్ చేయాలి ఇన్ ఆర్డర్ టు బ్యాలెన్స్ ద ట్రేడ్ డెఫిసిట్. Fine. So now moving on to the next article. So the next article, Election Commission to hear please to upload both wise turnout. Okay. So again, manam recently we have been discussing last class lo kuda manam chusam the Hindu analysis lo. What is it again? The Election Commission have decided పొలిటికల్ పార్టీస్, ఒపోజిషన్ పార్టీస్తో ఇట్ విల్ సిట్ అండ్ ఎలక్షన్ ప్రాసెస్లో ఏ రిఫార్మ్స్ రావాలి, హౌ కెన్ ఇట్ బీ ఇంప్రూవ్డ్ అని చెప్పి అది డిస్కస్ చేస్తాము. దిస్ ఇనిషియేటివ్ హ్యావ్ బీన్ బాట్ అప్. సో ఇప్పుడు ఈ ఆర్టికల్ ఇష్యూ ఏంటి అంటే అసోసియేషన్ ఆఫ్ డెమోక్రటిక్ రైట్స్. సో ఇది సుప్రీం కోర్టులో ఇట్ హ్యావ్ ఫైల్డ్ అ పిటిషన్ సేయింగ్ దట్ ఎలక్షన్స్లో వీ హ్యావ్ ఫార్మ్ 17A, Form 17B and Form 17C. సో అన్ని ఫార్మ్స్ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్, బట్ ఇప్పుడు మనం Form 17C ఏంటో చూద్దాం. చూడండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ డెమోక్రటిక్ రైట్స్ పిటిషన్ ఫైల్ చేసింది సేయింగ్ దట్ Form 17C డీటెయిల్స్ అన్నీ పబ్లిక్గా డిస్క్లోజ్ చేయాలి ఎలక్షన్ కమిషన్ అని చెప్పి. బట్ May 2024 recent pastలో వాట్ హ్యాపెండ్, ఎలక్షన్ కమిషన్ దీన్ని అగ్రీ చేయలేదు, సేయింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ ఫర్ అస్. దెర్ వాజ్ నో లీగల్ మ్యాండేట్ టు డిస్క్లోజ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, Form 17Cకి రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇట్ ఈస్ నాట్ లీగల్లీ మ్యాండేటెడ్ ఫర్ అస్ టు డిస్క్లోజ్ అని చెప్పి. బట్ నా ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏం చెప్తుంది, ఓకే ఫైన్, మీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏంటో వి విల్ హియర్ అండ్ దెన్ వి విల్ టేక్ అ డెసిషన్ అని. సో నౌ బిఫోర్ వి బిగిన్, ఒక్కసారి విల్ సీ వాట్ ఈస్ Form 17C అబౌట్. సో ఈ Form 17Cలో యూ హ్యావ్ Part 1 అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ 2 parts, దట్ ఈస్ Part 1 and Part 2. ఓకే, సో Part 1లో ఏంటి అంటే ఇట్ gives us the details of total amount of votes recorded on the day of polling. ఓకే, సో ఆ రోజు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఓట్స్ రికార్డ్ అయ్యాయి అని చెప్పి ఇట్ గివ్స్ అస్ ద డేటా along with other details. Okay, and Part 2 వచ్చేసరికి it breaks down the number of votes for each candidate to record the election results. సో ఒక్కొక్క క్యాండిడేట్కి ఎన్ని ఓట్స్ వచ్చాయి అని చెప్పి Part 2 will give. సో ఇప్పుడు ఏ అసోసియేషన్ ఆఫ్ డెమోక్రటిక్ రైట్స్ ఏం డిమాండ్ చేస్తుంది, సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మీరు మీ వెబ్సైట్లో పబ్లిక్గా యాక్సెస్ అయ్యేటట్టు చేయండి. సో దట్ ఈ ఎన్జిఓస్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ డెమోక్రటిక్ రైట్స్ కానివ్వండి ఆర్ సమ్ అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్, ఈ డేటాని ఒక్కసారి దే విల్ సీ అండ్ దే విల్ టెల్ అసలు నిజంగా ఇండియాలో ఎలక్షన్స్ ట్రాన్స్పరెంట్గా జరుగుతున్నాయా లేదా, దెన్ విల్ కమ్ టు అ డెసిషన్. విల్ గివ్ యూ ద సజెషన్స్. సో ఫస్ట్ మాకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఇవ్వండి బై డిస్క్లోజింగ్ ద డీటెయిల్స్ ఇన్ అబౌట్ 17C ఫామ్. సో Form 17C డీటెయిల్స్ మీరు పబ్లిక్గా డిస్క్లోజ్ చేయడం వల్ల వీ విల్ ఆల్సో గెట్ అ ప్లాట్ఫామ్ ఎలక్షన్స్ ట్రాన్స్పరెంట్గా అవుతున్నాయా లేవో చెప్పడానికి. అండ్ ఇన్ దిస్ వే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ మనం ఎలక్షన్స్ని ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి ADR డిమాండ్ చేస్తుంది. అండ్ నా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏంటి, చలో ఫైన్, మీ డిమాండ్స్ని మేము విని దెన్ వీ విల్ టేక్ అ డెసిషన్ అని చెప్పి ఎలక్షన్ కమిషన్ హ్యావ్ టోల్డ్. ఫైన్, దిస్ ఈస్ ద హోల్ కాంటెక్స్ట్. సో నౌ లెట్ us so the election commission to hear petitions within 10 days, right? So ఒక్కసారి లీగల్ ప్రొవిజన్స్ చూస్తే ఐ మీన్ ఈజ్ ఇట్ రియలీ like okay to disclose 17C information అంటే ఎస్, బికాస్ అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ 324 ఏం చెప్తుంది, ఇట్ గ్రాంట్స్ ఎలక్షన్ కమిషన్ టు కండక్ట్ టు ఎన్ష్యూర్ ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్స్. ఇదేంటి ఏం హైలైట్ చేస్తుంది, ట్రాన్స్పరెన్సీని. సో ఇన్ దిస్ వే yes, the election commission has to disclose Form 17C information. And Representation of People's Act RPA 1951 చూసినట్లయితే అందులో Section 28 ఏం చెప్తుంది, that yes, you have to ensure voting secrecy, but that doesn't mean you should not give voter turnout అని చెప్పి. And also Section 169 of Representation of People's Act అదేం చెప్తుంది, it allows the government to frame rules for election transparency. So main aim ఏంటి, ట్రాన్స్పరెన్సీ. సో ట్రాన్స్పరెన్సీని మెయింటైన్ చేయడానికి ఎస్ గవర్నమెంట్ కెన్ ఫ్రేమ్ రూల్స్. ఓకే,
అండ్ కండక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ రూల్స్ 1961, ఇందులో యూ హ్యావ్ రూల్ 49S and 46C. సో ఇవన్నీ మీకు ఎగ్జామ్కి అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, బట్ బ్రాడ్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మీకు మెయిన్స్లో క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రూవ్ ఇట్, అంటే ఎగ్జాంపుల్ డేటాతో కోట్ చేయడానికి, లీగల్గా కోట్ చేయడానికి దిస్ మైట్ బి హెల్ప్ఫుల్. సో 1 or 2 గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇట్ విల్ బి ఇన్. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ రూల్ ఇదేం చెప్తుంది అంటే 17C డేటా ఏదైతే ఉందో అది క్యాండిడేట్స్కి పోలింగ్ ఏజెంట్స్తో మాత్రమే షేర్ చేయాలి అని చెప్పి. అండ్ రూల్ 93 ఇట్ ఈస్ రిస్ట్రిక్టింగ్ పబ్లిషింగ్ ఆఫ్ 17C డీటెయిల్స్. సో ఇన్ దిస్ వే ఇక్కడ ఒక్కటి మనకి ఒక ఛాలెంజ్ వస్తుంది. బట్ RTI Act 2005, again what is it? It mandates disclosure of public information which can also include voter turnout data. So now coming to the way forward as to ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషన్ కానీ గవర్నమెంట్ కానీ ట్రాన్స్పరెన్సీని ఎన్షూర్ చేయడానికి ఎలా రిఫార్మ్స్ తీసుకుని రావచ్చు. ద ఫస్ట్ వన్ బీయింగ్ లీగల్ అండ్ పాలసీ రిఫార్మ్స్. సో కండక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ రూల్స్ ఏదైతే 1961 ఇది ఏం చేస్తుంది, ప్రోహిబిట్ చేస్తుంది, రైట్? ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం రూల్ 49S అండ్ ఆల్. సో దీన్ని అమెండ్ చేసి 17C ఇన్ఫర్మేషన్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ అయ్యేటట్టు ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. అండ్ RTI రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవిజన్స్ని ఇంకా స్ట్రెంథెన్ చేయాలి, రైట్? దిస్ ఇస్ ద లీగల్ అండ్ పాలసీ రిఫార్మ్స్. అండ్ కమింగ్ టు ద ఇన్స్టిట్యూషనల్ రిఫార్మ్స్, సో ఎలక్షన్ కమిషన్కి ఒక ఫిక్స్డ్ టైమ్ లైన్ అని ఇన్షూర్ చేయాలి టు పబ్లిష్ బూత్ వైజ్ టర్న్అవుట్ డేటా. అండ్ ఆల్సో ఇది డిజిటల్గా పబ్లిష్ చేస్తున్నప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషన్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసి ఇట్ కెన్ పబ్లిష్. సో ఈ విధంగా చేస్తే వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, డేటా మ్యానిపులేషన్, డేటా హ్యాకింగ్ ఇవన్నీ మనం ప్రివెంట్ చేయొచ్చు, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద సెకండ్. దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ సజెషన్స్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద అదర్ సజెషన్స్ ఇన్ విచ్ వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ? 1 or 2 things మీరు కూడా కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. ఐల్ బి గోయింగ్ త్రూ ఇట్. So the next article, standing stones of Mudumal in Telangana on tentative list of UNESCO World Heritage Sites. So successfully Mudumal standing stones Mudumal evati unnayo they've made to the tentative list of UNESCO World Heritage Sites. So we have to see if they will accept it or not. So for now we have a question for you. Consider the following statements about the UNESCO tentative list. A site must be included in the tentative list before being considered for final UNESCO World Heritage Site status. The tentative list is prepared by UNESCO and updated annually. India has multiple sites on tentative list including natural, cultural and mixed heritage sites. So the correct answer into comment in the comment section. Okay. So the next article, Supreme Court to consider if Lokpal has powers over judges of constitutional courts. So again Lokpal is in the news very recently. సో దీన్ని ఒక్కసారి చూడండి. సో రీసెంట్గా వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్, ఒక పిటిషన్ అగైన్ ఫైల్ చేశారు. ఏంటి అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ జడ్జెస్ ఎవరైనా లైక్ కాన్స్టిట్యూషనల్ కోర్ట్ జడ్జెస్ ఎవరైతే ఉన్నారో లైక్ హైకోర్ట్ జడ్జెస్ కానివ్వండి, సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్, సో వెదర్ దే ఫాల్ అండర్ లోక్పాల్స్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆర్ నాట్. ఓకే, సో సెక్షన్ 14 ఆఫ్ లోక్పాల్ అండ్ లోక్యుక్త యాక్ట్ ఏం చెప్తుంది, దట్ దీస్ పర్సన్స్ కెన్ రివ్యూ కరప్షన్ ఛార్జెస్ ఆఫ్ ఎనీ ఆఫీషియల్స్. సో ఆ ఆఫీషియల్స్లో ఆ ఆఫీషియల్ అన్న టర్మ్ హైకోర్ట్ జడ్జెస్ని సుప్రీంకోర్ట్ జడ్జెస్ని ఇంక్లూడ్ చేస్తుందా చేయదా అని చెప్పి నా దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ ఫర్ అస్. సో నా ద సుప్రీం కోర్ట్ విల్ డిటర్మైన్ ఇఫ్ లోక్పాల్కి అసలు పవర్ ఉందా లేదా. ఓకే, సో హైకోర్ట్ జడ్జెస్ సుప్రీంకోర్ట్ జడ్జెస్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేసే పవర్ ఇఫ్ డు దే హ్యావ్ ఆర్ నాట్ అని చెప్పి సుప్రీంకోర్ట్ విల్ గివ్ అ కాల్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ దిస్ ఆర్టికల్ అబౌట్. సో మన ప్రిలిమ్స్కి ఒక్కసారి లోక్పాల్ అన్న బాడీ లోకయుక్త ఒక్కసారి కొంచెం క్లారిటీగా నేర్చుకోండి. సో దిస్ మైట్ బి అ క్వశ్చన్ ఇన్ ఆర్ ప్రిలిమ్స్ దిస్ ఇయర్. ఫైన్. సో ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్, ఇండియా టేక్స్ 24th spot in free speech survey. Okay, so this is released by Future of Free Speech, an organization. It is a US based think tank. So e organization ఈ సర్వేని రిలీజ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇండియా 24th ర్యాంక్ అవుట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యావ్ గాట్ 24th అవుట్ ఆఫ్ 33. సో ఈ సర్వేలో 8 కంట్రీస్ టాప్ చేశాయి అంటే స్కాండినేవియన్ కంట్రీస్, నార్వే, డెన్మార్క్, ఈ కంట్రీస్ దే హ్యావ్ టాప్డ్. అండ్ ఇండోనేషియా, మలేషియా, పాకిస్తాన్ ఇలాంటి కంట్రీస్ సిగ్నిఫికెంట్గా ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి. సో ఈ ఫ్రీ స్పీచ్ సర్వే ఏంటి అంటే బేసికలీ ఒక కంట్రీలో ఉన్న సిటిజన్స్ని దే విల్ బి ఎంక్వైరింగ్. సో ఒక 8 questions ఉంటాయన్నమాట. యాజ్ టు మీ కంట్రీలో కాంట్రవర్షియల్ స్పీచెస్ గవర్నమెంట్ ఎలా చేస్తుందా, డూ యూ హ్యావ్
ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ స్పీచ్. సో ఇలాంటి సమ్ పారామీటర్స్ బేసిస్ మీద ఈ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ ర్యాంకింగ్ అనేది ఇస్తుంది. ఫైన్. సో ఈ సర్వేలో మెజారిటీ ఆఫ్ ఇండియన్స్ ఏంటి అంటే ఏం చెప్పారంటే, గవర్నమెంట్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ వి స్పీక్ ఫ్రీలీ వితౌట్ గవర్నమెంట్ సెన్సర్షిప్. ఓకే, గవర్నమెంట్ క్రిటిసిజం, పాలసీస్ క్రిటిసిజం ఇవన్నీ కూడా ఎలా చేయాలి అని చెప్పి మెనీ సిటిజన్స్ హ్యావ్ కోటెడ్ ఫర్. ఓకే, so this is all about this article. So now moving on to the next article. So the next article, SNB upgrades NBFC citing Reserve Bank's new norms. సో ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్లో మనం ఫస్ట్ ప్రొవిజనింగ్ అంటే ఏంటో చూద్దాము. ఓకే, అండ్ ఎన్బిఎఫ్సిస్ రెగ్యులేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా విల్ బి సీయింగ్. సో ఫస్ట్ కమింగ్ టు ద ప్రొవిజనింగ్. సో ప్రొవిజనింగ్ ఏంటి అంటే, సే దిస్ ఇస్ బ్యాంక్ ఏ, ఓకే, అండ్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫండ్స్. సో అకార్డింగ్ టు ప్రొవిజనింగ్ నేను ఈ ఎక్స్ అమౌంట్లో వై అమౌంట్ని నేను పక్కన పెట్టేసేయాలి. ఐ షుడెంట్ బి యూజింగ్ ఫర్ లెండింగ్ ఆర్ బొరోయింగ్ పర్పసెస్. ఓకే, ఎందుకు, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్? సో ఈ వై అమౌంట్ ఎందుకు అంటే ఎన్పిఎస్, నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్. ఐ హోప్ యు ఆల్ నో వాట్ ఈస్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్. ఏంటి అంటే, వెన్ పీపుల్ ఒక లోన్, వెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్, సే నేను లోన్ తీసుకున్నాను, ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు పే ఇట్, సో దెన్ మై థింగ్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ నాన్ performing asset. So I'm unable to pay the loan, right? So this is non-provisioning. Okay, sorry, non-performing assets. So ఈ non-performing assets నుంచి వచ్చే లాసెస్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి నేను ఇంత అమౌంట్ ప్రొవిజనింగ్గా పెట్టాలి. ఫైన్. సో ఏ బాడీస్ ఇప్పుడు ప్రొవిజనింగ్ ఏ బాడీస్ ఫిక్స్ చేస్తుంది? దట్ ఈస్ ఆర్బీఐ. ఆర్బీఐ విల్ మ్యాండేట్ ద ప్రొవిజనింగ్ నార్మ్స్. ఎందుకు? బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్, బ్యాంకింగ్లో ఫైనాన్షియల్ హెల్త్ని మెయింటైన్ చేయడానికి. Right? So what are the types of provisioning? First is standard asset provisioning. Okay, so ఇవి ఏంటి అంటే, ఈ లోన్స్ ఇంకా ఎన్పిఎస్గా మారలేదు, బట్ కన్సిడరింగ్ ద ప్రెడిక్టబిలిటీ అండ్ ప్రాబబిలిటీ, ఓకే, మేబీ ఫ్యూచర్లో ఎన్పిఎస్గా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయేమో అని చెప్పి ఇప్పుడు లోన్స్ నుంచి మనకి ఏదైతే రిటర్న్ వస్తుందో ఆ రిటర్న్ నుంచి కొంచెం ఎక్స్ అమౌంట్ ఆర్ వై అమౌంట్ నేను పక్కకి ఐల్ బి కీపింగ్. ఫైన్. నెక్స్ట్ ఇస్ నాన్ పర్ఫార్మ్ అసెట్ ప్రొవిజనింగ్. సో ఆ లోన్స్ ఆల్రెడీ బ్యాడ్ లోన్స్, నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్గా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిపోయాయి. సో నౌ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్ ప్రొవిజనింగ్. ఓకే, సో ఆర్బీఐ డిసైడ్ చేస్తుంది కదా ప్రొవిజనింగ్ నార్మ్స్ని. సో ప్రొవిజనింగ్ నార్మ్స్ అనేవి డిఫరెంట్ ఎన్పిఎస్కి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. సో సబ్ స్టాండర్డ్ అసెట్స్ అంటే లోన్స్ ఏవైతే 12 months ఓవర్ డ్యూ ఉన్నాయో వాటిని సబ్ స్టాండర్డ్ అసెట్స్ అంటాము. సో దీనికి ఎంత పర్సెంట్ ప్రొవిజనింగ్ ఉండాలి? 15%. డౌట్ఫుల్ అసెట్స్ అంటే 12 months కన్నా ఎక్కువ, సో దీనికి 25 to 100% ప్రొవిజనింగ్ ఉండాలి. రైట్? అండ్ లాస్ అసెట్స్, దట్ మీన్స్ ఇంకా వాటిని రికవర్ చేయలేము అని చెప్పినప్పుడు 100% ప్రొవిజనింగ్ ఉండాలి. ఫైన్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ దిస్. ఒక్కసారి ఐ వాంట్ యూ ఆల్ ఎన్పిఎస్ ఒక్కసారి క్లియర్గా చూడండి. ఎన్పిఎస్ అనేది ప్రిలిమ్స్కి మెయిన్గా ఇట్ ఈస్ ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్. ఫైన్. సో ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్, రైట్ టు డెవలప్మెంట్ అ ప్రయారిటీ అండర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. సో ఇన్ దిస్ సుప్రీం కోర్ట్ ఏం ఎంఫసైజ్ చేసింది అంటే, రైట్ టు డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ అండ్ క్లీన్ ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా ఇంపార్టెంట్. సో రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేయడము ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి ద సుప్రీం కోర్ట్ హ్యావ్ ఎంఫసైజ్డ్. ఓకే, సో అండ్ దీంతో పాటు సిమ్లిపాల్ టైగర్ రిజర్వ్ ఈజ్ ఇన్ న్యూస్. సో ఐ వాంట్ యూ ఆల్ టు వర్క్ ఆన్ దిస్. Okay, so please okkasari idi just go through it. It might be a potential question for your prelims this year. Fine. So this is all about today's the Hindu analysis session, and I hope you enjoyed it. If at all you did, subscribe to Tara IAS YouTube channel and do hit the like button over there. We assure you will be coming with lot many interesting and quality content for your UPSC, and we just have 65 days left. So keep working hard, and I hope you're working hard. So keep working more harder, and I wish you all the very best for your prelims 2025. See you tomorrow. Thank you.